后来乡亲啊，继续来看，辉达的执行长黄仁勋来台湾第6天，正式来举办全球记者会。面对着记者种种的问题，拢一一来回应。像讲美国禁止 H20的晶片销到中国，黄仁勋讲，这就是一个错误的政策，因为中国的市场真大，这会害辉达损失惨重。另外，要伫台湾设总部这件代志，黄仁勋讲，因为椅仔无够济，空间无够用，当然爱搁找搁较大的空间。Good morning. I see you at night. I see you in the morning. I see you in the afternoon. 脚步小可停落来，回答执行长黄仁勋看到媒体就半工来回应，因为马上特别伫回答全球记者会登场。参照20岁 Wall Street 日报形容今摆黄仁勋正做地缘政治的巨星，因为伊和美国总统 Trump 称呼做我的朋友，另外沙特阿拉伯甲伊买几10万回答的晶片，转来到台湾，搁互称作台湾队的领袖。I'm not doing anything specific. I want our industry to grow. The technology that we build can unite people. 不过记者会当中，更较显目的是黄仁勋讲到 H20晶片出口的禁令，伊先强调中国的市场大，软体实力嘛强，说落来就批评美国今麦禁止 H20的晶片销去中国，根本是错误的政策。这嘛地区辉达的损失严重，伊嘛真无奈，唔知影个会当安怎甲晶片降级，坦言会配合，不过选项真正无济。Well, the export ban is very unfortunate. You know, China is a very large market. It's a very important market. We've been in China for 30 years. The H20 ban cost NVIDIA probably $5 billion. 话搁讲转来，搁讲到台湾新总部的话题，黄仁勋原来是爱讲笑亏，伊敢若讲，阮需要搁较大的办公室，因为椅仔无够，空间无够用，当然就要搁找一栋。结尾搁再强调，辉达今麦当咧成长。Taiwan needs to have AI infrastructure here. And it's really important that Taiwan also takes advantage of this opportunity to jump into AI research. This is a new beginning. 黄仁勋笑讲，原来是充满信心，相信台湾会当成做 AI 潮流之下上重要的核心所在。Hello， 我是张新文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。